Wakurugenzi, kumbe nyinyi mambo yenu haikuagi mbaya. Hey, you guys are living lavishly. You're living large. Wacha niwaambie sasa tuko kwa process ya pre-production ya upcoming movie, man. First of all, najua last year tukuwa na cinema, but this year we promise you mtafurahi. Wacha niwaambie kwa hii pre-production mumetuonyesha. Iko mkurugenzi alireach out akasema, nasikia mnatafuta nyumba ya kushoot movie, simkuje muangalie hii yangu muone kama itaweza. Lo and behold, mimi na Spikes na Steve tunaingia huko. Tunapata mtu ako na lift kwa nyumba. You guys are living large, eh? Mliona hiyo ama mko? Oneni hii snippet ya dakika 2 hapo, alafu mkuje mtuambie hii pesa mnatoa wapi. This is insane. So nimechungulia mazee nikapata iko na some very very nice features. First of all, unachikilia iko na a very futuristic design. Hii sasa wanaichimbia wanaiweka. Hakuna kuchimba. Actually ukiangalia fiti notice imeekelewa tu. Imeekelewa kwa ground, for safety and comfort. Number 1, ili waseka sisi wenye tuko claustrophobic mazee. Imagine kitu kama ingekuwa imesiliwa ingefeel ni kama uko kwa jeneza. Lakini the fact that ni glass, unaona kila kitu around you, I feel claustrophobic. Beautiful sana. Then hii design unaweza custom make. Kama wewe ni mtu utambui black, unapenda burgundy, green, nini wanakutengenezea, customize vile unataka. Ukiingia ndani iende juu na uko na mtoi mdogo. So unajua unaweza kama ingia hapa ndani mazee lift ikiwa juu, then ikishuka chini mpate hapo inaweza kuwa blanda. Sasa hasa ni wajanja mzee. Hii lift ikishapanda huko juu, hii mlango huwezi fungua. You can't. Na in case uko ndani na kitu iko happening, kuna panic button iko pale. It's a red panic button. Unaifinya tu inapiga nduru hii area yote. Wasaona kama wanakusaidia. Number 2, kama there is no one in the house, there's a phone here. Sijui kama unaweza iona, you can call anyone ako mahali akutoe kwa ngori. Haya, kuna lift. Ushaingia kwa lift, then ikifika kwa ile floor unaenda unasikia go. Bro, that's a thing of the past, yo. Iko na shock absorbers. So ride yake ni very 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 comfortable. Na kama wewe ni mtu pengine ka age kameenda nini, uko na kakiti. Foldable chair. No mazee. So hii niko sure mazee kuipata si mchezo. Hii bila kitu kama milioni 15 tukiendelea hawezi ipata. Lazima tuende basi. Kuimport sio? Ushaiwasikia? So I guess maybe una import inakam. Lakini ukiangalia mtandao hapa inadai wanapatikana locally pale Next Gen. Nibavu wako Next Gen. Mjangu, hadi umesema mita ngapi? Naweza ipatia range ya kama 15 hivi. Kitu linachezea hapo hivyo ka 0.4 yani mtu wangu. 4 million bro. What? Ebu? Check lakini tusichome tupigereki. Pigereki. Between 4 to 8 m. Pigereki. Na mbona basi hatuna hii kitu? Ndio tu wale. Naweza ruka ndani and check. What? Wait, unataka kuniambia Nibav ni company iko Kenya? Mtu wangu simina na Next Gen hapa. Itabidi tuingie hiyo Next Gen mtu wangu. Msinitafute sana, wacheni nikule ride mpaka pale juu. No man. Alafu unajua mazee samo iko very cost efficient in terms of conserving energy. Juu inatumia stima kupanda peke yake. Kushuka ni hydraulics, ni inatumia pressure. So inagather pressure ikikame up, then kushuka ina-release. But imenijaz. Kama una 4 million unaipata, then it's a worth investment. Kuna beshte yangu, wazazi wake walikama wakazeeka deadly na walikuwa wamejenga mansion massive. Do you know ilibidi wajenge kanyumba kengine kadogo hapo mbele juu wazazi hawawezi panda stairs, washazeeka. Cheki, tukimaliza hii reki twendeni Next Gen tuzione tu hizi vitu. Unajua wanasema gavana, you proclaim them. Twende tuone tu hizo lift, you never know. Pengine mtakuwa mnakuja kwangu mnapanda lift mti yangu wala nilikera. Twendeni na reki guys. Yes, that is how you guys are living nowadays. But tulitoka hapo tukiwa very inspired
mpaka tukajua hao watu wanaitwa Nibav wako pale Next Gen Mall. Tukawatembelea haraka faster. Tukatoka hapo tukisikia vizuri. Mkikuwa na time hata nyinyi ingieni hapo muwatembelee tu. Muone ile mambo watu wana experience kwa hii town yenu. Au sio? Haya, hapo saa. Wacha tuingie kwa kipindi ya leo, sababu ya leo is hatari. In fact, editor wangu Derek anafaa kae rada, sababu hizi ni zile zinapigangwa strike. So Derek, utajua vile utakacheza, au sio? Twende kazi. Wakurugenzi! My man, headline hitters kama K, and if you see Mkurugenzi in the building, you just know. Yes. He's got the juice, man. Hata na ibaridi, juice ni lazima. Now, kabla sijaingia kwa hekaya za leo, kuna merchandise nimebakisha hapo kidogo kidogo, na nasikia tuko na sale. Na itakuwa mbaya msipojua. So kuna sale pale ya kuclear hiyo stock. So ingieni tu pale www.mkurugenzi.co.ke and grab yourself something nice for this weather, sababu baridi inatutandika proper. Sawa dau? Very nice. Now, wakurugenzi, nataka tutoke hapa twende moja kwa moja mpaka United States of America, state ambayo inaitwa Massachusetts, in a very, very famous town ambayo inaitwa Boston. Boston, Massachusetts inajulikana juu ya many things, but one of them stands out. Steve, unaijua nini? Wakisii! Wakisii wako, actually, Wakisii wako Minnesota. Hata pia Massachusetts wako huko. Mkisii hata kupronounce Massachusetts sidhani anaweza walai. Na speaking, no, by the time ina air hiyo show itakuwa imeisha. Okay, sawa. Kitu ingine inajulikana na Boston, Massachusetts ni the Boston Marathon. Inakuwa yani deadly kila mwaka. Wasewaga wana look forward to the Boston Marathon. Kenyans more so, because Kenyans unajua tuna trainigi kwa milima nini, so tunakuwa tumeiva sana pale. The thing about Boston, Massachusetts ni terrain is relatively flat. So for Kenyans hiyo inakuwaga ni a walk in the park. Wanauaga hiyo marathon mbaya sana. So, on this particular day, which was on the 15th of April 2013, it was a beautiful day to run. Yani weather imekubali, Boston Marathon yani ilikuwa imewaka deadly. Kila mtu amejitokeza pale kukimbia, wasa waliingia pale in the thousands kukimbia kwa hii marathon, sababu inakuwa such a big deal, man. Of course Wakenya walikuwa pale, wale watu ni hatari. Kwa mstari wa mbele pale wanangoja, both male and female. Wanajua hii kitu bana, in a little over 2 hours we should be done. Hao wengine wabaki wakingangana. Na mida kama saa 4 I think mchana, if I'm not wrong, kipenga ikapulizwa na marathon ikaanza officially. And of course, you know, African brothers and Kenyan brothers and sisters hawaku disappoint. Wakapiga marathon yao mbio, and in a little over 2 hours wakakuwa wamefunga kazi na wakaenda shughuli zao. Now, those are the elites who do it in 2 hours. Sasa watu wa kawaida na wale wako hapo intermediate, wenye si amateurs kabisa, wenye wako hapa katikati, usually wanachapaga kitu kama 2 hours 40, 3 hours sana. Past 3 hours ndio watu wengi huwaga wanakam. So, on the 3 hour mark, Wakenya hata walishamaliza wakaenda shughuli zao. In fact, hata washa rest sahi. But marathon bado inaendelea, watu wanaendelea tu wakikamkam.
pale kwa streets umati imejaa, sababu wale ambao hawakimbii wanasimamaga pale kando kushangilia watu wao ambao wanakimbia. So that stretch towards the finish line inakuwaga imeshona hivi juu watu wanataka kukaa mali wataona watu wao wakikumaliza. Around the 3-hour mark thereabout, mambo inaendelea vizuri sana, watu wako hapa wanachia, when all of a sudden a huge explosion ikatandika just a few meters to the finish line. So of course wasema zao wamepanic, wanashindwa ni nini. Wale wenye wako kwa explosion radius wameumia deadly, but the rest wenye wako mbali kidogo wako curious. Usually ngori ikitokea wasa wanafaa watoke mbio, but humans tunakuwa very curious, so watu hawakuhepa huko, walikaa hapo wakijaribu kuangalia ni nini inaweza kuwa ina happen pale. And before long, not even 30 seconds had passed, another blast mali wale wase wengine walikuwa. So in like a minute or less kulikuwa na 2 blasts na zilikuwa deadly. Manze, sasa pandemonium, watu kila mahali juu sawa walijiambia now this is an attack. Na mambo ya explosion US waga wanaichukulia very seriously, sababu hapa tuko 2013. 12 years before ilikuwa 2001 ndio kulikuwa na ile the Twin Tower bombing, na sahi hakuna mambo ya kutake chances na anything to do with explosives. So wasema zeni kukimbia left, right and center nini, yani ilikuwa ni noma. So within minutes wase walikuwa washa clear hiyo area yote, na it is after wase wame clear ndio wase waliona mazee the true wrath of hizo explosion mbili. Man, vitu zilikuwa zimetapaka all over, there were body parts thrown all over. The fact that only 3 people died was amazing. Yani I don't know how that happened. Hapo mazee, yani hiyo nilikuwa najua hapo tunahesabu like 100 people gone. Juu hizo ni blasts mbili. But one lady of Asian origin alipoteza maisha yake. An American lady walijaribu kumkimbiza hospitali lakini hakumake it, and an 8-year-old boy walienda. Of all the injuries mazee, most of them zilikuwa gani loss of limbs. Kuna watu hawakuwa miguu zilienda, wengine part of their mikono zikaenda nini. So it was bad, it was horrible. So now the authorities walikuwa tasked mazee na responsibility ya kujaribu kufind out who is responsible for these bombings. Kazi ikaanza immediately. Mazee, the National Guard walikuwa hapo kwa site, wase wa FBI wamejaja huko, Boston PD wako huko wanafanya mambo yao. Yani it was insane, ilikuwa swarming with police. So wakapiga nini hapo with a fine tooth comb, wana search kila kitu, anything that looked suspicious ilikuwa ina boxiwa vizuri, wanabeba wanaenda kuipiga ma-analysis huko mbele. And before long walikuwa wame-identify one of the packages ambayo ilikuwa na the explosive. Pia wakaweza ku-identify part of the debris yenye ilikuwa the debris of the explosives, na wakapata it was a pressure cooker bomb. So apparently kuna design wasa wanatengenezaga bomb na pressure cooker maze, ndani wanaiweka mavitu, yani anything, mamisumari nini, hizo mashrapnel ndio bomb iki-explode, hizo ndio zinagongaga watu, zinamaliza. So walipata bits of the shrapnel hapo na you know, the debris ya hizo pressure cookers. So wakajua hapa banze, this is a homemade bomb definitely, so hapa we are dealing with a terrorist attack. Sasa kazi kubwa ikakuwa ni kujaribu kuidentify ni nani ako responsible for this attack. Sasa mazee, any video or photographic evidence ilikakuwa sasa ni tuitafute, mpaka waka appeal to the general public. If you have videos or photos ambazo una suspect kuna, you know, suspicious activity hapo, please send them to us. Na FBI wakapatia na contacts hapo, watu watume videos. You guy, those people received over 50,000 pieces of content, videos, mapicha, kila, yani vitu mob. But here's the unfortunate bit.
ndio ujue human beings pia ni watu saa ingine mnatumiaga akili kama kofia, na nimeiona mpaka hizo situation mpaka hapa Kenya. Wewe unaona this is a very serious thing, wase wanajaribu ku get to the root of the matter. Wewe na ukumpafu yako unaenda una photoshop picha, alafu unaweka a suspicious bag hapo, unaitengeneza vizuri, alafu unatumia polisi, unawaambia nimepata hii picha, hebu look into it. Do you know what that does to an investigation? Sababu investigation si tu investigation, the resources huwaga zinapampiwa pale deadly. So wakati unapatia maze polisi misleading information, wanapeleka resources zao zote hapo kujaribu kudecipher hiyo information, na wewe unajua vizuri kabisa ni you are stupid, you are an idiot. So walikuwa wanapata nini kama hizo mob sana jo, na ili slow down hiyo investigation deadly. But kazi lazima ifanywe. Wakati wanapitia tu content yao, one of them akakama discover something very interesting. Mahali wase walikuwa wamesimama right where around where the explosions went off, they discovered two individuals. Wote wawili wamebeba bags, rucksacks, hizi ma backpacks. Na wote wawili wako na kofia. In fact, they label them white hat and black hat. Sababu moja alikuwa amevaa kofia ya black, mwenye alikuwa mbele, na alikuwa amefuatwa nyuma na another gentleman with a white one. So now, from the video, they watch the black hat akipita vizuri tu kwa video, but he disappears. Wanabaki na white hat kwa hii video, na wanamuona vizuri mpaka mahali anaenda anasimama. White hat anatoa bag kwa mgongo, anaiweka wapi? Chini kwa ground, na anasimama hapo. Then after a few minutes, an explosion goes off huko mbele. Na immediately that explosion goes off, white hat anaangalia, then akicheki anaanza kutoka. But it is very evident that ile bag aliingia nayo hatoki nayo. After aiwekelee tu pale chini, hakuiguza tena. So when he's leaving the scene, hana ile bag. So immediately, white hat na black hat wakakuwa persons of interest. But nobody knows who black hat and white hat are. Hizi picha zenye watu wanaona ni picha za CCTV. So ziko from a distance. So hawaonekani vizuri. So the FBI wakaanza kutafuta other photos or videos from other people zenye zinaweza kuwa zimecapture hao watu. Waliget kadhaa, but ilikuwa ni mtu amepiga video akiwa the other side of the street huko. So still bado hawaonekani vizuri sana. But kama we ni mse uko keen kabisa na unajua watu vizuri, ukiona hiyo rough image unaweza jaribu kujua huu ni mtu nimekuaga na niki-interact na yeye nini. So the police wakajiambia maybe sisi jua tuwajui, tuna struggle sana kuona, but maybe wase wenye wanawajua vizuri wakiona hizi watajua hase ni kina nani. So kwa boardroom ya FBI wakajadiliana, do we release the images to the public, tuwaambie watusaidie ku-identify hii kitu? But 99% of the people in that room wakasema hapana. Zile upuzi wametufanyisha kuphotoshop mavitu hapa, mavideo, kutupotezea wakati, ndio the same upuzis tutaanza kudeal nazo tukirelease hizi picha. Watu wataanza kuwekelea watu wengine, nini, tutapatiwa leads zingine useless sana. So 99% of them thought it was ideal, it was a better idea kujaribu tu ku-investigate tu polepole kivyao internally until washike wase. But the 1% walikuwa over very different opinion. Walikuwa naona the more we are taking time investigating, the more these people wako na time ya kuget away, or worse, kuplan another attack. Juu already sahi figures zishatoka nje, only 3 people wamededi. For most terrorism organizations, that's not a very successful operation. So maybe wanaweza kuwa wakijipanga kutandika ingine. So we need to release these images to the public ASAP. So ikakuwa ni mvutano deadly. The 1% wakasema haina mambo, nyinyi tekeni time yenu, but jueni if anything happens, sababu hatuku release hizi images mapema, we will go public with this information. Tuseme tulisuggest
mukakataa. So sababu it's a democracy na nyinyi ndio majority, you do what you have to do. I think aso walikaa chini wakadeliberate tena wakaona, you know what, hii idea itu bambi, but wacha tu tufuate u devil's advocate, let's just release the images. Vile kutaenda wacha kuende. So the FBI had no choice but to release the images of the two gentlemen, Black Hat and White Hat. My friend, after hiyo kitu imeriliziwa, a whole day went by. Hakuna hata simu hata moja iliring. Mpaka wakashindwa, man, kwani tumepigwa na aliens ama? Like, hakuna mse hata moja ameona hizi images akajua se ni kina nani. Ilikuwa imewachachia deadly. Walikuwa wanashanga kwa nini ina happen. Turns out there are people who had seen the images and they knew exactly who those people were. One of them was was he a gym instructor? Alikuwa somewhere kwa hizi vitu za sports, either a gym instructor ama a pool attendant, I'm not very sure. Alipigiwa simu na a former schoolmate. Huyo jamaa akamwambia ni aje, poa, umecheki hizo picha zimereleasiwa? I could be mistaken, but huyo mwenye amevaa kofia ya white, is that not Zhoka Tamayev? Jamaa akamwambia wait. Hapana, si hatujui Zhoka hivyo. Zhoka ni kijana ametulia sana, anaga mambo mingi, hatujawahi msikia na anything extremist. Mazee, usijaribu kusema kitu kama hiyo, sababu kitu kama hiyo inaweza eka mtu kwa shida vibaya sana na hauko 100% sure. But after hiyo phone call, jamaa alienda akaangalia hiyo picha tena akaona, walai, I saw him say andaka Zhoka, but no, haiwezi kuwa yeye. Uwezi amkatua asubuhi moja uamue kubomu watu, na tujawahi ona mazee ukiwa na hizi tendencies hatujai kuona. Unajua before mtu afike mahali pa kupiga shughuli kama hiyo, mnaanzaga tu kunotice ka pattern. For Zhoka ni kijana mdogo wrestler, wase wanampenda huko shule, ana mambo mingi. So jamaa ka ignore akasema hapana, wacha tu hii story ishi hapa na tutulie. But I guess somewhere along the way somebody alikaa chini akaona, no, this has to be the guy. So somebody called the cops, akawambia, man, I am not sure, but the guy with the white hat anaka boy anaitwa nani? Anaitwa Zhoka Tamayev. So yeah, so a guy aliona, no, hapa, let me just call the cops niwaambie. Akacall cops akawambia, mazee, I'm not very sure, but I think the person with the white hat ni boy anaitwa Zhoka Tsarnaev. So of course immediately polisi waka launch investigation, but before Zhoka Tsarnaev let into the picture, the police had made a few arrests hapa na pale. In fact, one of the arrests ilikuwa a Saudi national, alikuwa huko kama student, but after interrogation wakaona no, huyo hapana. Wakakama waka-arrest a certain taxi driver hapo, wakampiga interrogation, wakaona hapana. But sasa finally there's a phone call hapa, na kuna mtu hapa anasema there's a very high likelihood that the person in the white hat ni Zhoka Tsarnaev. So wakaamua, you know what, wacha tuende to dig Tsarnaev to check. My friend, wanaenda mazee, wanapata picha ya Tsarnaev, wanaangalia familia, wanapata kuna brother pia. Huyu brother ni nani? Ni brother yake mkubwa anaitwa Tamerlan Tsarnaev, na Zhoka Tsarnaev ni watu wametoka kwa familia ya Chechnya. It's a Chechen family. Walitoka Chechnya, wazazi walitoka Chechnya, wakakam kutafuta greener pastures US, na wakaget watoto wakawarezi huko US. So Tamerlan na Zhoka ni watu wa US kabisa, juu wamegrowia huko, but originally ni of Chechen origin. Chechnya, for those who know, ilimekuwaga tu na beef na Russia. Wamekuwa kitakaga independence from Russia, mazee wanashindaga wakifight kila time. So most people walihamaga Chechnya wakaenda kutafuta greener pastures elsewhere na kutafuta safe living. So among the people who escaped ilikuwa the Tsarnaevs. Alright, so investigation ikaanza hapa teke. Picha zao zikatolewa. Hawa ndio wase tuna suspect for hii marathon bombing. So
anyone akona any information leading to their arrest mazee, tafadhalini kamini forward na hiyo information, itatusaidia sana mazee, sababu the more tunaendelea kungoja, the more wase wako na time either ya kuescape ama ya kufanya kitu more drastic. So mapicha zao zikaplastariwa all over, including show flani ya US ya crime inaitagwa America's Most Wanted. Hiyo show inakoga successful sana mazee, wakati wanatafuta mafugitive juu hata uhamie wapi, kuna tu mtu wako tu uko Barbados ana watching hiyo show, ukionekana kwa street huko anakuseti. So wakajua with that show watakuwa na best bet ya kushika ama jamaa. So now with the photos circulating, ikaanza kusaidia. One time somebody from a convenience store alicall akasema, mazee kuna mse amepiga shopping hapa, alikuwa amekam kubuy milk na nini, but nilinotice picha yenu after ashatoka, na after nimeona hiyo picha ikani hit, wait, mse namjua, I think amebuy milk hapa a couple of minutes ago. So kwenda kwa CCTV akaconfirm, akaona yeah, this is the guy. So huyo mwenye convenience store alicall cops, akamwambia mazee, niko na footage hapa, hebu jichungulieni hii footage muone kama ndio mse mnatafuta. Na cops wakaangalia wakaona yeah, this is actually Joka Sanaev, alikuwa ameingia ndani ya convenience store kubuy dish. Then wakafollow hiyo footage, wakaona vile alitoka ndani ya convenience store, kwa parking alienda akaingia kwa gari fulani na akatoka, na mali aliingia kwa hiyo gari alikaa kwa passenger side, meaning kulikuwa na mtu mwingine hapo. So sana lazima ikuwe ni huyo brother yake Tamerlane. So Tamerlane was actually older than Joka Sanaev. Tamerlane ndio alikuwa Brombigi. Joka alikuwa na look up to him sana. Tamerlane, the older brother, was a boxer. Na alikuwa anatakaga sana kuingia kwa the US national team ya boxing. Unfortunately, I don't know what happened, but hakuweza kuingia and he was extremely disappointed. Na tangu akataliwe mazee kwa team, something about him changed. In fact, hii ni coach wake mwenyewe anasema. Coach wake anasema he was a stand-up guy, alikuwa tu boy mfiti. But after mazee story ya boxing ikatae, he changed. At some point, he lost his best friend. Best friend yake was murdered. So, best friend yako akikuwa murdered, of course, hiyo kitu sinafai kuingie mazee, unafaa ujam juu hiyo story. But it was weird. The coach alikama akaambia Tamerlane, bro, pole sana, nimesikia best friend yako amemadwa. Tamerlane akaangalia tu coach kwa macho akamwambia, you know what, wakati umeamua kuchukua path wrong, whatever the consequences, you must be ready for them. Na coach alifind hiyo kitu ikiwa, okay. I thought you'd be more remorseful ama you'd be, distraught sababu ya kupoteza best friend yako, but vile umeongea hapo sijakuelewa sana. So hizi ni some of the things boxing coach alianza kunotice about jamaa. Then all of a sudden akaanza tu kuwa aloof. Hata mambo ya boxing ataki, akaingia yani deep into religion. Alikuwa mazee anaingia kwa mosque. In fact, at some point, the imam pale kwa mosque alikuwa anapatia na 2 teachings, and he gave an example of Martin Luther King. Alikuwa ana try kuwa teach, siko sure nini alikuwa, but alipatia na Martin Luther as an example. Mazee Tamerlane alijam, akasimamisha sermon mazee. Unajua kwa mosque kusimamisha imam akiongea, alisimamisha akasema, mazee mbona unaanza kuongea juu ya non-Muslims hapa? Kama ni example unatafuta example ya, huwezi kosa Muislamu mwenye akona the same values zenye unafikiria Martin Luther King akonazo. So vitu kama hizo zilianza kufanya watu around him wakaanza kujiuliza, nini mbaya na Ugathe? What's wrong with this guy? So hizi ni information zinafikia nani? FBI. So ikabidi FBI wanza kuchimba deeply kujua huyu Tamerlane na brother yake Joka nini na drive nini ndio. So wakaingia ndani wakadiscover kumbe the older brother Tamerlane alikuwa mpaka hata ashaitoka akaenda I think back home in Chechnya, either Chechnya ama Kazakhstan, one of those countries. Na akaenda akatry kuassemble kikosi ya wasee wa kusukuma this jihadi movement, but wale wasee huko hawakufeel hiyo vibe. Wakamwambia brajo yo kitu bana unaichukua serious sana ba, haifai kuwa hivyo. So akaona huko asaidiki, akarudi back into the country. So wakati alirudi back into the country, aliona the best person ku-influence wapushi agenda pamoja was none other than the person who looked up to him, who was nani? His younger brother. But now the younger brother, even though alikuwa anafuata kile bro wake anasema, hakuwa na ishow mbele ya watu.
alikuwa just a typical, teenager, anafanya mambo yake, ana pressure, hana hizo extremist tendencies. Alikuwa tu yani a typical teenager. Alikuwa anaendelea na maisha yake fiti, na ndio kwa maana wasee wakati waliona a video ambayo iko na semblance of this guy, walikuwa bado it can't be him, huu jamaa tumjui hivi. Kumbe mazee alikuwa asharekrutiwa kwa hii kitu. So now mazee bana, investigation iko full gear. Wasee wanataka sana vijana, wameshapiga research yao, wakapata wanaendaga college fulani hapo inajita UMass, University of Massachusetts. So wakaamua kuraid huko mazee, juu waliambiwa dom yake iko mahali hapo, but unfortunately walifika huko wakapata vijana wako kwa dom. Noma. Sasa itakuaje jo? Picha bado zinaendelea kusambaa kila mahali. By now the two brothers washajua mambo yetu ni kama imeanza kuchomeka, we need a way out ASAP, otherwise tukikakaa mazee US system zao ni deadly, watatunasa. But ndio tutoke lazima tukue pia si tumejia mifiti. As at now tuko na ujuzi ya kutengeneza bombs and we have one firearm. I think mambo yetu itakuwa complete if we get a second firearm. But where do we get a second firearm? Sasa tukiingia kwa duka yoyote jo tunamulikwa mbaya. So itabidi second firearm tuibe. Tuichukue yani huko crook. So wakajiuliza wapi ndio tunaweza pata. Wakumbuka wait, kwa universities kuna kugana makara wanapiganga patrols. But see universities kina UMass, University of Massachusetts, MIT, juu MIT iko hiyo state bado. Kunaga vitu za crime mob zina happen huko. So unapataga tu kuna one patrol car iko na one police officer, yani hakuna ngori. So tukaamua kumtandika vizuri, tunaweza pata firearm yake. So in one of the MIT campuses kulikuwa mazee na karawa anaitwa Sean. Amechill tu kwa cruiser yake, ana pressure na msee, ako na gani yake hapo kwa holster nini. Ako hapo tu anapiga patrol kwa shule, then anatulia kiasi mahali, anapark, anabangaiza, anafanya mambo yake kwa simu kiasi. After a few minutes anapiga patrol ingine, hivyo. Kumbe vijana walikuwa washampiga darubini, wakajua routine yake iko aje. So wakangoja time akokoka chuo mpeke yake hivi, wakaamua this is it. Wakakam teketeke wawili tu hivyo, yeye na brother yake, wakamfumania pale. Kumfumania mazee, officer Sean akadiscover wait, hawa si wase wafiti, wanakani kama wanataka kuninyang'anya bunduki. So akijaribu protect pale, ama jamaa kumbe wako na bunduki moja, papa wakampiga marisasi kibao. But sasa kwa hiyo process hawakuweza kuchukua ile gun bado, so walienda hapo wameua Sean bure, na hawakutoka na ile kitu walikuwa wanataka. But sasa hii story mazee imechacha deadly, imezunguka hiyo mtaa yote. Makara wanapigiwa, wanaambiwa ni aje mazee, officer down, kamini pale MIT kwa one of the parking ninis pale, muangalie kuna kitu imehappen hapo na kuna officer wenu wako chini. So makara wanafika hapo teketeke, wanapiga interrogations hapa na pale, wanakama wanajua, wanaambiwa kuna maboy wawili walionekana wakijaribu kufanya kitu hapo, but after the shots wakatoka mbio, wakahepa. Some of the cops wakaanza kujiambia wase wawili lazima ikuwe ni hao maboy tunatafuta, juu hii mtaa hainaga crime at all. Yani ni zile mtaa waga zimetulia, hazina mambo mingi, but ndio kitu kama hii happen, we must be dealing with those two boys. So gani imekosekana, so vijana wakaamua, you know what, ni sawa, we'll just commandeer a vehicle and drive to New York kutoka Massachusetts. So gari inapiga hiyo masafa, lazima ikuwe ni gari inajiweza, iko na uwezo nini. So wakaanza kupiga malap just a few hours after wamegun down officer Sean. So wakipiga maraundi zao, wakapata a very nice brand new Mercedes Benz imepakiwa kwa street. It's a mid-size SUV, so ni gari inaweza kuwa na range, ukaipiga full tank vizuri au unaweza enda mbali nayo. So wakachekio Benzo, wakaona I think we have our vehicle. So wakaambiana ni aje, mimi kama brother mkubwa Tamalen, wacha nishuke niende ni commandie hiyo vehicle. Wewe Jokar nifuate. Sawa. Ukiona nimeingia nimeanza kudrive, wewe nifuate. So ikakuwa ndio hivyo. Tamalen akashuka, Jokar akakuja akakalia kiti ya dereva. Tamalen akaenda mpaka mahali hiyo Benz imepakiwa.
kanok dirisha, jamaa akafungua dirisha kiasi tu, si ile sana, kiasi tu, juni usiku au trust watu. So Tamerlane anaangalia ndani, anaona it's an Asian boy, ako clearly unaweza tell ni student, but anasukuma tu hustle hapa juu hii gari anasukuma si mchezo, Mercedes mpya maze. Turns out this student ni boy maze ako kwa story ya tech mbaya. Alafu unajua Massachusetts MIT inajulikana na tech, Institute of Technology, MIT. So matech bro na matexis ni wengi huko deadly. So watu wamefungua tu startup tu hao, wanatengeneza gazi ma apps nini, wanaweza kuziuza, wanatengeneza do fiti sana. So Chinese hapa alikuwa ametengeneza do safi sana, na since alikuwa anataka Mercedes sana, akasema hii mshahara ikiingia vizuri, hii ndio gari nataka. So walipata kijana mazee akitest drive tu gari yake mpya, hata hajakaa nayo mazee. It was barely a week old. So Tamerlane mazee vile dirisha ilishukishwa, akamuongelesha, akamwambia ni aje na need help kidogo nini. Mchinese akaanza kuona huyu kijana mambo yake ikai ni kama ni freshi, akikanika anataka kuondokea. Tamerlane akatoa bunduki, akamwambia cheki, sikwambii mara mbili, fungua hii mlango ama nikulipue kichwa sai. Mchinese akaona hawezi kuwa na mbio kuliko risasi, akafungua mlango. Tamerlane akaruka ndani, akamwambia drive, twende. Wakaanza kudrive tu katikati ya city, wanaenda. Akamuuliza fuel inakaaje hapo. Mchinese akamwambia tuko chini ya half, tunaelekea quarter tank. Okay. Tamerlane akamwambia ile safari nataka kupiga na ni tank ikiwa full, so itabidi utafute mahali kuna petrol station uingie. Mchinese akamwambia na mambo, mimi mahali popote unataka tunaenda, I am at your disposal, use me how you want, but tafadhali usiniue. Akaambia mimi sikui. No, we have bigger fish to fry. By the way, unaweza kuwa unanijua? Mchinese anamwangalia na shindwa, nakujua kutoka wapi? Sijai kucheka. Hii sura hujaona mahali? Na vile mimi ni celeb bana, nimejaa kwa TV deadly. Mimi ni one of the people wenye wali execute ile Boston marathon bombing pale. Na as we speak nimetoka kuangusha karao saa hii tu, hata wana hawaijaisha. Utasikia hizi news. Mambo yangu utaijua. Mimi ni hatari. Utazisikia tu. Cheki, fanyaje? Si uingie kwa petrol station na haraka mazetu fuel kitu. Nataka kufinya hii gari mpaka New York. I hope you mind. Mchinese akamwambia as long as uniache hai, wewe fanya kile unataka na indai. Naipenda sana, nimeinunua juzi, ni mpya, but ni sawa. Gari tutanunua ingine tu. Uhai tafadhali niwachie. Akamwambia ina mambo. Wewe ukikooperate ufanye kile nakwambia, bas mambo itakuwa shwari. Hata sipangi kwenda na wewe New York. Nitakuacha tu mahali. Si tuendelee. Okay, no worries. So wakadrive, wakaenda, wakaona petrol station, wakafika. So of course akakommunicate na brother yake Joka huko nyuma, akamwambia Joka ni aje, ingia kwa convenience store, cheki kama unaweza nunua ma 1212 because we have a long road trip ahead. Tunataka kudrive kutoka hapa hadi New York na si karibu. Joka akamwambia ni sawa, wacha basi ni park hapa nyuma, nikimbie hivyo niingie nichukue mawao maringos nini tutoke hapa tukiwa sawa. Very nice. In the meantime tulia hapo kwanza ni organize vile tutafiwe ligari. No, actually liko huyo aende huko ndani alipe, si unajua majuu waga unaingia ndani unalipa mafuta huko, ndio unakuja una fuel. So walikuwa wanamngojea aende achukue maringos na mawawa huko, alipe fuel, akuje apump gas kwa gari watoke. So Mchinese amekaa hapo kwa gari, Tamerlane ako hapa kando, wanangojea Joka atoke kwa convenience store akam. Mchinese akaangalia mlango yake, akaangalia Tamerlane hapa kando, akadiscover Tamerlane alichoka kushika bunduki, akaiweka kwa hii pocket. Unajua kwa mlango ya gari kuna kogana ka pocket hapa chini mahali mnaekaga ma documents zenu, au wasichana wa traffic wakiwapatia zile posters za tunauza mashamba wapi, mahali mnaziwekanga hapa. So alikama kaekelea pistoli yake hapo. So Mchina akajiuliza, between huu mjamaa kuweka mkono hapa ndani, atoe bunduki, aikok, anishoot, si nitakuwa mbali sana. Sababu mi si trust hao watu. Hao watu mpaka washaniambia hao ndio walibom. Hao watu washaniambia less than 1 hour ago wameua police. Mtu anakupatia information, ni mtu anapanga kukuachilia. Si wanaona mimi ni nyenje? Kesi baadaye. Nakwambia huyu jamaa akiongea tu polepole, alifinya tu seatbelt hapa. Akaingiza mkono
kwa seatbelt hivi vizuri design, akifanya hivi imetoka. Nakwambia in a split second alikuwa ameshatoa mkono kwa seatbelt, ameshika ile handle, amefungua, akalip nje quick. By the time Tamalen anashtuka mazee akienda kumshika, Mchinese ako nje ametoka teke ngori, alitoka teke wewe. Nashindwa mbona hakuwa kwa hiyo marathon the previous day, because it was wewe teke. Hakuingia kwa hiyo convenience store sababu alijua nani Joka ako hapo, so alienda mbele akapata kuna convenience store ingine huko, alienda kama ameingia ndani akafunga mlango, akaambia mwenye duka mazee call the cops, sababu pale kwa ile petrol station unaona hiyo SUV imepaka hapo, hiyo SUV ni yangu na nilikuwa nimetekwa, na guess nani wameniteka? The people who bombed nini pale marathon. So of course simu zinapigwa teke jo, ni aje 911, kuna msee ameingia kwa convenience store yangu, anasema alikuwa ameabductiwa, na wale wasome muabduct ni wale waseme natafuta. Hebu mpatie simu. Mchinese akapewa simu hapo haraka. Uko sure ni kabisa ni maboy wawili, moja ni older kuliko mwingine. Na naweza tell huyu mwenye nilikuwa naye is the older one, sababu anapatia na instructions sana pale. So mazee fanyeni mkakimbia mbio, mnaweza mget. Okay, sawa. So before long, makarao walikuwa kwa hiyo convenience store. Of course after jamaa hepe, Tamalen na Jokers waliona hapa tukikaka itakuwa ngori. So walitoka, wakaamua kuendaga tu watafute namna place ingine. So makarao wanafika, wanapata Mchinese pale, wanamuita kando, wanamwambia mazee, uko na anything inaweza tusaidia? Akamwambia mazee, mimi you are in luck. Hiyo gari I love it so much, believe it or not, nimekram tracker namba yake kwa akili. I have it off head. Wakamuuliza hebu tuambie ni gani, akasema tracking namba hiyo gari yote na wakaenda wakaiingiza kwa system and chap wakaiona vizuri kabisa, ndio hii inapiga lap. Kuna estate fulani inaitwa Water Park, I think iko Boston pia. So wakaona inapiga maraundi huko. Masimu zikapigwa teke pap. Ni aje poa mazee, kuna ndai imeibiwa, na hii ndai tuko interested na wenye wako nayo sai. Okay, so mnatakaje? Ndio hii location ya malio ndai inazungukia. So please, juu nyinyi ndio mko karibu, ebu traini muone kama mnaweza intercept hiyo ndai, but be very careful because the people wenye wako nayo are armed and extremely dangerous. So the cops huko karibu na hiyo area ndai iko, wakatoka like two cops, hata wakuwa wengi, but in 2 different vehicles. So kutoka wanakuja tu pole mpaka kwa hiyo estate. Hiyo Water Park is an estate, nika Lavington, nika uingie lavi kwa estate ndani, so meaning ni residential, so watu wanaishi hapa nini. So wakaingia and before long wakanotice hiyo ndai ikienda pole tu. Sasa hawa walitokea from the opposite direction, so walikamka wamepitana. Kupitana tu hivi, Karawa narusha macho ndani, akaona kuna 2 males pale ndani na wanakaa wasewa young sana, early 20s. So vile tu walipitana, akaredio akasema, ile ndai mnatafuta tumepitana nayo sai na wasewa kwa wawili, mnaonaje ni wasimamishe ama? Akaambiwa tulia, usisimamishe kwanza, kuna cop mwingine anakam, amefika hajafika. Wakakoleo mwingine, ni aje uko karibu? Already kuna cop kwa hapo, tumemwambia atan aifuate tu ndio asiipoteze hiyo ndai. So communicateini na yeye, mcheki kama ni kitu mnaweza handle. So of course the 2 cops wakakama, wakadiscover kumbe tuko pamoja hapa. Okay, so tufanyaje? Tuwa trail tu, wacha tujaribu kuwasimamisha tuone. So wakawa trail, wakapiga kale light. Let me tell you guys how maofisa waliona siku mrefu. Usually wakati una chase suspects, ukipiga kwa kitu suspects wajue ni maofisa wamefika. 99% of the time masuspect utoka mbio, wanaenda sana. Not these ones. These ones in fact walisimama na wakashuka. So makarao wamepark pale, majamaa wako hapa. Makarao wakajaribu kuwabembeleza, oya cheki ni aje, fanyeni aje, mnaweza lala hapo tu kwa grao tu kwa roho safi,
tukuje tuwapige tu pingu, tuwaongeleshe kidogo, hata hatuna ubaya. Tunaomba tu mlale hapo chini, tukuje tuwa handcuff, tupige tu story 2-3, tuone vile tutasaidiana. Huyu mjamaa mkubwa Tamalen, I think alimwambia tu kama ni kuongea, enda uongee na bibi yako, because not me. Not me. So immediately gun ikakokiwa. Risasi zikaanza kutembea hapo. Kumbukeni guys, this is a residential area. Makarao hawezi kaa tu mazee na marisasi zinakuja, hata hao wakachomoa. So ni pap. Wako kwa radio wanalia mazee ni ngori, tuko wawili. Hawa jamaa wako na firepower deadly. Kidogo mazee mtu anaingia kwa gari, anashikanisha sijui nini, anarusha. Hiyo kitu imerushwa inakaa inagonga lami, wanasikia inalia kama chuma. Ting 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 ting. Wanajiuliza inaweza kuwa ni nini hiyo? Kitu inalipuka ngori. Boom! Watu mazee shrapnel nini wanarushwa huko mazee. Man, kwani kitu ni powerful? Ni kina nani? So mazee vita tu. Kidogo backup inaanza kufika. Makarao wamekuja na cruisers karibu 30. Ni wengi. Bata watu wanashoot tu. Wanashindwa kwani hii pistoli au mtu iko na risasi ngapi? Makarao wengine washaona mazee mali yao maboy wako juu, unajua wanatumia hii Mercedes kujikinga nayo. Wakajua okay, since wanatumia hii Mercedes kama shield, wacha sisi tuzunguke tuende the other side tutandikie huko. So mazee, one of the cops anazunguka kwa manyumba huko, anaruka mafence hivi, anaenda anatokea, yani hapa na hapa, alikuwa less than 10 meters from where ama jamaa walikuwa. Mazee na akatoa gani yake vizuri na akapiga aim safi sana, na juu kuna mpaka street lights, anaona ndio huyu. Jamaa anapiga risasi kama 9. Nothing. Majamaa tu anasikia tu zinamgonga anaangalia nani huyu ananisumbua. Anageuka kumbe guys. Kwani hasa ni kina nani bana? What these people? So Karao akaona nitakufia hapa. Akaona hizi akaishia. Akaona hapa ngori. But kwa mind yake he was so sure huyu mtu amekula risasi kama 9. Yeye na 50 Cent hiyo kitabu waliandika wanafaa watupatie tusome, because I don't understand how you can survive all those shots. So ikafika wakati, since mnakumbuka bastola ni moja tu hapa, inaisha mambo yake. Lakini zile pipe bomb ziko, walirusha kama 2 hivi ama 3. Na hizo bomb ni hatari, ni noma. So vile risasi iliisha, older brother Tamalen akaamua, you know what, hebu since our cops walisema wanataka kuongea na mimi, wacha tuende tuongee. So mazee akatoka. Si alikuwa anatumia Mercedes akatoka sasa hajajificha na kitu, akaanza kutembea, anakam. Makops wanamwambia mazee, lala down bro, vitu umeturushia hapa tunakushuku, na hivi vile unatutembelea ukikuja hivi unaweza kuwa umejistrap mavitu unataka kutufanya mbaya. Wakamwambia please lala chini mali huko. Jamaa asikii, anatembea tu, anakam towards hao. I think wakajijaza tu, wakasema you know what, kama siku yetu imefika basi imefika. Juu mtu tunamtaka akiwa alive, wacha tusimmalize, wacha tuende tu tumtackle, tumweke chini, to hope tu haja strap on kitu. So wakaenda Makarao wawili, wakamshika wakamweka chini, wengine wakakaa wakiongezeka wakamweka chini vizuri kabisa, na wakajaribu kumhandcuff. Kumbe azmazee wanashughulika na mjamaa ule, brother yake mdogo Joka ameenda amekalia driver seat. Ameenda pale amepiga 360, amepiga U-turn 180. Sasa anaangalia maofisa wenye wako na brother yake, na kuambia aliweka hiyo kitu on gear, alipiga yani 120 kph, tukienda sana. Makarao wakaona huyo anakuja. So what do? They jump, wanatoka, wanaacha brother yake Tamalen amelala hapo. Yani Joka anapita na ndugu yake design moja deadly. Yani anaingia mpaka chini ya gari huko, anadragiwa, ndai inapita juu yake, anabaki hapo akibounce. So jamaa si anahepa. Makarao anarudi hapa kwa Tamalen, the firstborn, wanamshikashika, wanaona bado kuna pulse kwa mbali, lakini ako vizii. Amevunjika bones juu ngapi. So wanaita ambulance teke ikawa amemjua, wanamtaka alive. So
ni wakimbizane na nini na ile benzo imeenda hivyo. So makarao kadhaa wanaingia kwa gari teketeke, wanaanza kukimbiza ile benz. Maana hata waendi mbali, wanafika place wanapata kuna T junction, wanapata mjamaa alipark benz hapo kwa hiyo junction na mlango iko open. Wanafika wanapiga matoch ndani, nobody. Jamaa alivanish na amedisappear na ameenda completely. Maanze mapolisi wana cross fingers mazo, wamekaza kila kitu jo. Please, huyu firstborn Tamalen asidedi, we need him. Tamalen hata sidhani anafika hospitali, maze anadedi. Wanachoka mbaya. Here's the funny bit. Wale makara wawili wenye walikuwa wana chase hii Mercedes wa kwanza, mnakumbuka the very first two cops wenye wa kwanza walipitana hivi, do you know hawako wanajua wana chase kina nani? Hao walikuwa nafikiria tu ni watu wa Grand Theft Auto, ni watu wa kuiba mandai, so wametokea tu. After ndio wanaambiwa, guys, mnajua sasa ni kina nani? Ni kina nani? Si ndio wamebomb marathon. Na mnatuambia tuende tukiwa watu wawili ya mtu hurumi? Yani terrorists ndio tulikuwa tuna deal na. Kwani mlikuwa mnafikiria mnapigwa na bomb kwa nini? By the way, watu wa gari hawakujagi na mabomb. Oh my God, mlikuwa mnatutuma nyinyi guys. What? It was a shocker for them. Now, gari ndio hiyo imeabandoniwa kwa T junction. Wamescom hiyo area yote, nothing. Hawapati hata traces za damu, ni zero. Wanashindwa ukijana ameenda wapi. Wanamutafuta wewe. Yani mpaka the entire estate, in fact the entire city inaingizwa nini, lockdown. Hakuna kutoka nje. Kuna mmoja mazee ako mahali huku, na huyo akiachiliwa anaweza tufanya mbaya. So kila mtu akae kwa nyumba, do not leave the house. Walikaa kwa nyumba karibu siku 2. Hakuna kwenda kazi, hata ni siku 2 ama 3. Wanajaribu nothing, wametafuta umsea, hakuna aonekani. Mpaka makarao wakasema sasa wacha tukubali matokeo. Huyu kijana ametushinda. We almost had him, but ametuponyoka. Hatuwezi endelea kuambia wasee wakae kwa nyumba mazee, na watu wengine wanategemea kutoka nje waende job ndio wapate ya kila siku. So gava ikalift hiyo lockdown, kaambia ni aje, okay, for now mnaweza endelea na shughuli zenu, lakini please kuweni very careful. Kwa zile picha 2, this older one, we have him. Unfortunately, he's deceased. Huyu mdogo, white hat, huyu ndio ako on the loose. Mukiona huyu mtu anywhere, tafadhalini, please pigeni simu. Is very dangerous. Mtu amepita na brother yake hivyo, ni mtu ajali. So please. So wametulia. Hii kitu imeanza kukani kama sasa, now it's gonna be a cold case juu boy is nowhere to be found. Man, wakati tu wako karibu ku lose hope na kila kitu, a phone call comes through. Dispatcher anachukua simu huko kwa switchboard. Hello, mzae ako on the other end of the call, anamwambia cheki na kucall from ilikuwa inaitwa Waterloo, haikuwa inaitwa Water Park, I think ilikuwa inaitwa Waterloo Estate something, the neighborhood. I'm calling you from Waterloo. By the way, nimedanganya, niambie ni water something, either Water Park ama Waterloo. I'm calling you from Waterloo, and I'm looking outside my window. Nimepark boat yangu hapo, na sijakuwa nikitoka nje since ile mambo ya lockdown. Hata after we left sijatoka, but leo nikiamua tu kupiga lap hapo, nika notice kuna blood stains kwa boat, na hii boat yangu nimeifunika na kitu ile sail. Unajua ile sail yake nimeitumia kufunika boat hivi. I don't know, but I have a feeling kunaweza kuwa na mtu ndani ya hiyo boat. Juu hiyo blood stain iko na shape ya vidole. Ni kama msee alikuwa ameshikilia hapo akijaribu kuingia kwa boat. I am not sure, but I am too scared to go and find out. So please, kama inawezekana, tumeni wasee hapa. So of course, dispatch wanapigia karao, wanawaambia ni aje, ebu kimbieni hii place, water something estate, mwende mwangalie. Now this estate is the same estate kulikuwa na ile gunfire. It's the same one. Meaning, kama ni ule boy tunafikiria, after abandoni gari ya kuenda fa, aliingia tu mahali kwa kinyumba hapo. Na vile wametafuta city mzima maze, kumbe boy yako tu. But hakuna mse yako sure.
Inaweza kuwa tu pengine ni mtu tu alikuwa na shughuli zake akaumia akajishikilia kwa hiyo boat then akaendelea na safari zake. So makarao wakakuwa dispatched hapo Teketeke, wakaenda wakafika, wakasema ni ukweli. Hapa kuna print ya damu. There is a possibility kuna mtu ndani ya hii boat. Akaambiwa hawa watu wamedeal na sisi, ile siku tulikuwa nao, msijaribu. Wacheni tuite tactical swakam. Hao ndio wanawezana na hii kitu. So SWAT wakaitwa, wakaambiwa mazee, hebu endeni mcheck out hiyo boat, muone kama wase wetu wanaweza kuwa ndani. SWAT wakafika, but before SWAT waingie vizuri, helikopta ya polisi ilikuwa ishasukumwa juu. Now hii helikopta iko na samo fulani inaitwa ile ya thermal. Inaitwa nini hiyo kitu ya thermal yenye inaonaga heat, you sense heat? Iko na thermal camera, correct? Now these thermal cameras, kama umejificha na uko hai, wakati uko hai, if you're warm blooded, kuna heat una emitingi. So hii kamera ikikumulika, hata kama uko ndani ya nyumba, inaweza ona, inachekigio heat signal, inaona kuna msee hapa, inakuchorea mpaka outline ya huyo msee vile amekaa. So hii helikopta ilikaa mpaka hapo juu kwa hiyo boat, ikamulika tu hiyo thermal camera yake pale, na wakapata image ya msee ako in a fetal position like this. Mazee waliconfirm tu hivi kuna msee hapo ndani. I don't know ni panic ama ni nini. Kuna karao tu mmoja alifire for no reason. Now hii kitu, makarao wako hapo na wote wako on the edge, so wakisikia tu gunshot tu mara moja hivi wote wana panic. So mazee, karao I think alishoot bahati mbaya or something, wale makarao wengine wote waka open fire, wote, kila mtu anashoot hii bolt. Mazee, mdosi wa operation anawambia mazee, hold your fire, msishoot, tuna need our say alive bana, already tushapoteza ule mmoja, huyu tuna need liwe liwalo. So eventually waka hold fire, but wamepiga 120 bullets kwa hiyo boat. Ile chopa bado ina hover pale juu ikiangalia, unaona bado kuna hiyo heat signal hapo, but iko static. So mazee washaanza kujiambia makarao washenzi pia wameshaua mtu, na ndio alikuwa tegemeo. Then all of a sudden from the thermal camera wakacheki hiyo image ikimove. Wakarelay information very fast. There is movement, haja dedi. Emergency response waingia hapo haraka faster. Kama kuna mtu tunataka tuponye leo kama Jesus, ni huyu mtu hafai kukufa. Ingieni hapo mazee, mchukue huyo mjamaa. So SWAT wakaitwa. SWAT wako na samo fulani kwa ile gari yao, lori inaka ile arm ya kifaru, ile tank. Hiyo arm wakienda nayo inaweza enda ilift hiyo cover ya boat. So hivyo ndio walienda wakadunga hiyo cover, waka lift, ndio at least watu waweze kuona ndani vizuri. Na makarao wa SWAT wakakuja vizuri na magun zao pole, wakaenda wakaingia ndani ya boat na waka aim ndani. Wakapata mzee mzima joka ako ndani, amelala tu pale, ana bleed deadly, but for some reason si from the bullets 120 zimeshutiwa, ni from tu ile injury aliyokota ile time walikuwa na brother yake wakipigana na a contingency of cops. So wakamchukua mazee, wakamweka chini, wakamhandcuff, wakamuingiza kwa ambulance Tekengori, anafanyiwa test zote. Mse, we need him, yani vibaya. Akapelekwa hosi, wakamwangalia vizuri kila kitu, and he made a full recovery. Ndio sasa waweze kumkalisha chini, wa interview, wajue ni nini, why. Pale ndani ya ile boat wakapata ameandika kileta kizuri hapo ya kusema kwa nini mazee waliamua kufanya hivi. Hii Amerika imekuwa ikidanganya wasee, land of dreams, my ass, hakuna kitu kama hiyo, ni upuzi. Mmekuwa tu mkiendeleza agenda za kunyanyasa watu nini. Alikuwa mazee ameandika kibarua fulani hapo hatari. So wakakuwa sure kabisa, huyu alikuwa ashakuwa radicalized na nani, na ndugu yake. So wakampeleka interrogation, wakaminterrogate hapo. I don't even think alikataa. Alikuwa, for my extremists inakuwaga I did it, kaende sana, kwani iko nini, as long as najua na ule nafanyia, mi sijali. So of course mashtaka ikafunguliwa hapo. Before long jury wakakam to a verdict, wakamfind guilty, na Joka Sanaev akasentensiwa to death.
As at now bado hajakuwa executed, but sijui kama huko nikaa Kenya, most death penalties huwaga zinaend up kukuwa life sentences. I don't know. But if that's not the case, then he's scheduled to be executed in the near future. Yeah. And that's the story of the Boston Marathon bombing, man. Executed by 2 young people, barely in their 20s. But waliamua tu mazee wamechoka na vile the western world ina operate, na walikuwa wamechoka juu huko kwao pia wananyanyaswa in Chechnya na hao Waruski. Wakaamua kaa mbaya. Yeah. Unfortunately for them and for 3 other people, haikuwa end up vizuri, because the 3 who died during the bombing, the brother who died hapo kwa ile shootout, him juu ya kupelekwa ndani, and I think almost 32 or 72 people who were injured. Most of them wali lose miguu na nini. It was horrible for them. Yeah. Tunafungia hapo guys. Tutaonana katika kipindi kijacho, au sio wadau? Imekuwa true sana. Musifike hizo levels, hakuna haja. Ukisikia kitu inakukwaza, situkae tu tuongee. Ukitulipua sasa tunajisaidia aje? Tuonane baada ya siku chache. Imekuwa true sana. Adios muchachos. Peace.